Es gibt Hauser, die Geschichten Urselen, und dann gibt es Hauser, die selbst zu Geschichten wurden, Monumente der Urgeizes, so gültig, dass sie Generationen prägen, Palast, Erbot nicht nur für Komfort, sondern als Statussymbole, Festungen, die ihr Bewohner vor der Welt schützen sollten und doch im entscheidenden Moment spektakulär versagten. Greystone Mansion, hoch über Beverly Hills auf einem 18 Hektar großen, sorgfältig gepflegten Grundstück gelegen, ist ein solches Haus, ein 55 Zimmer Meisterwerk im Tudor-Stil, das als Hochzeitsgeschenk gedacht war, als Symbol väterlicher Liebe, als Zufluchtsort für den goldenen Erben der großen Allvermögens Amerikas. Doch nur vier Monate nach seiner Fertigstellung wurde es zum Schauplatz ein so mysteriösen, skandalosen, blutigen und privilegierten Doppeltods, dass die Fragen fast ein Jahrhundert später noch immer durch seine prunkvollen Hallen und schattigen Winkel hallen. Und wenn man in der kalten Eröffnung dieser Geschichten genom Februar ben de Jahres 1929 steht, kann man die Schuss fast hören, den Geruch de Pulvers fast riechen. Scotch, fast das Blut, das sich auf Perserteppichen sammelt, waren bewaffnet wachen die Torversigeln und Privatdetektiv das Gelände durchkamen, nach Beaver die Polizei gerufen ward, denn dies war nicht der Gendientatort, dies war die groß Privatresidence in Beverly Hills, das Zuhaus des Sohns von Edward Lawrence Doheny, einem Mann, der 1925 ein Vermögen von $100 Millionen besaß, mehr als John D. Rockefeller selbst, ein Albrecht, der sich aus bitterster Armut zu unvorstellbarem Reichtum hochgearbeitet hat, der die Nadenlosen Allfelder von Los Angeles und den Schungel Mexikos überlebt hat, der den großen politischen Skandal seit dem Bürgerkrieg überstanden hat, und der dennoch die seinen einzigen Sohn nicht vor dem schrecklichen schützen konnte, das sich im 16. Februar in jenem Gastezimmer ereignet hat. Und so müssen wir uns fragen, wenn wir uns diesen imposenten Eisentoren nähern, wenn wir die von Bomben gesamt Auffahrt entlangfahren, vorbei in Sicherheitskontrollen, die den Buckingham Palace im Vergleich dazu harmlos erscheinen lassen, wenn wir durch geschnitzte Holztüren in ein Welt aus Kalkstein eintreten und Bleiglasfenster und Decken, so hoch, dass sie den Himmel zu berühren scheinen, was Geske hier wirklich, und vor allem, was offenbart es über den furchtbaren Preis für solch unermesslichen Reichtum, über die unsichtbare Maschinerie aus Dienern und Geheimnissen, die solche Palast im Laufen hielt, über die fundamentale Zerbrechlichkeit von Anerkennung, egal wie viel Millionen man dafür ausgibt, darüber, wie Macht und Privilegien die Wahrheit genauso effektiv abschirmen können wie Grundstücksgrenzen, und über die unausweichliche Berechnung, die kommt, wenn man seinen Palast auf politischen Korruptionsfundamenten, Ausgebuter Arbeit und Verzweifeltem Sozialen Aufstieg gerichtet. Den Greystones Geschichte beginnt gar nicht in Beverly Hills, sondern Jahrzehnte in den kargen Minnenlagern der amerikanischen Westens, wo Edward L. Doheny Sr. lernt, dass das Glück nicht den sanftmütigen, sondern den skrupellosen, nicht den ehrlichen, sondern den einflussreichen, nicht denen, die sich in die Regeln halten, sondern denen, die sie schreiben, hold ist. UNDES war dies Lection, die wie ein genetischer Code vom Vater und den Sohn weitergegeben wird, die schließlich dazu führt, dass zwei Leichen auf dem Boden von Greystone erkalteten, waren die Familie nicht nach der Wahrheit sucht, sondern die Deutungshoheit über die Geschichten sich riss. Gerechtigkeit suchen, aber auch den Ruf schützen, nicht offen trauern, sondern Skandal beherrschen. Denn wenn man so reich, so madig, so verletzlich ist, trotz oder vielleicht gerade wegen seines immensen Vermögens, ist groß Luxus, den man sich leisten kann, nicht ein Herrenhaus im Tudor-Stil, sondern die Fähigkeit, die Realität selbst zu vermehren, Ermittlungen zu beeinflussen, Staatsanwalt zu lenken und sicherzustellen, dass alle dunklen Wahrheiten, die unter diesen hohen Decken lauern mogen, für immer hinter diesen Festungsmauern verschlossen bleiben. Und hier beginnt unsere Geschichte wirklich, nicht mit den Todesfallen, sondern mit dem Leben,
das innen Vorausgang, mit dem unmöglichen Aufstieg eines Goldsetschers, der Reichword, mit dem Aufbau eines Imperiums auf amerikanischem und mexikanischem Boden, mit dem Kauf politischer Macht in den höchsten Regierungskreisen, mit dem Bau eines Palasts, der Verkunden sollt, dass der Name Doheny angekommen war, dass der Erbe de Alberons Respekt verdient, das Geld nicht nur Dinge, sondern auch Legitimität, Zugehörigkeit und Sicherheit kaufen konnte. Und erstem Verständnis, wie spektakulär falsch dies Berechnung war, beginnen wir, die war Tragödie von Greystone zu erahnen, die nicht einfach nur deren besteht, dass zwei Männer starben dort, doch sie starben in einem Haus, das auf eben jenen Illusionen errichtet war, die sie zerstorten, der Illusion, das Reichtum Sicherheit bedeutet, das prunkvoll Architektur vor Skandalen schützt. Das man sich acceptans erbauen kann, das die perfekt Zerschaustellung von Geschmack und Kultiviertheit fragen nach der Herkunft des Gelds und den Kosten seiner en Hoffnung auslöscht. We were saying worden, war jeder Kochsteinblock aus Greystone, jeds Geschnitztrapenschländer, jeder formell English Garten, jed sorgsam verborgen dienst Botenquartier zugleich ein Antrittzirkelung und ein Eingeständnis von Angst, ein Festung und ein Benenculus, ein Zuhaus und ein Mausoleum, das nur darauf wartet, errichtet zu werden. Den Edward L. Doheny Sr. wust etwas, das sein Sohn Ned Violite zu spat verstand, das in Amerika altes Geld gefiert, nuis hinge gen Verdichtheit word, das die Gewalt der Kapitalaccumulation über Generationen hinweg gewaschen werden muss, beaver sie salonfähig word, das, egal wie französisch das Schloss oder wie englisch die Garten sind, man, wenn man sich daran erinnert. Das man mit einem angespitzten Eukalyptusbaum im Hinterhof von Los Angeles auf Öl gestoßen ist, immer der Goldsucher. Bleiben word. Der Genige, der Gluck hat, nicht der Aristokrat, den sie spielen. Und die Diocese wissen, dies one der sozialen Ausgrenzung trotz materiellen Erfolgs, Diocese Gefühl, für immer außen vor zu sein, obwohl man mehr besitzt als Jean, die auf einen herabschen, war das Erbe, das Edward L. Doheny Sr. seinem Sohn hinterließ, din Erbe, das weitaus schwerer lastet als die Allfelder, gefahrlicher als die Juristischen auseinandersetzen, erdrückender als die Villa selbst. Den Ned Doheny word in Reichtum, aber nicht in Acceptance, in Privilegien, aber nicht in Frieden, in Luxus, aber nicht in Legitimität hineingeboren. Und verbracht sein Gesamtserwachsen eben damit, die Rolle zu spielen, die ihm das Geld seines Vaters zugedacht hat, der Erbe zu sein, der endlich und endgültig beweisen word, dass der Name Doheny seinen Platz in Amerikas Elite verdient, dass Vermögen so sauber war wie das der Vanderbilts oder Astors, dass der Teapot-Dome-Skandal lediglich ein Missverständnis war, dass die mexikanischen Arbeiter, die auf den Allfeldern starben, unglücklich, aber notwendig Opfer des Fortschritts waren, dass die Villa hoch über Beverly Hills thront kein Protziger Nubel, sondern ein Geschmackvolles Familienhaus. Und genau dies Erstkopfend Inszenierung, Diocese standig kontrollieren des Scheins, Diocese verzweifelt Bedürfnis, jede Variable zu kontrollieren und jede Warnung zu stören, schafft die Voraussetzungen für die Tragödie. Denn in dies streng kontrolliert, akribisch ingeniert trat Hugh Plunkett, der Sohn eines Mechanikers, der mit Ned der schier gemeinsame Leidenschaft für Automobil ein eng Verbindung knüpft. Stieg vom Chauffeur zum persönlichen Sekretär auf, word nicht nur ein Gestalter, sondern Vertrauter, Violite der Einzug in Neds Leben, darin. Kanti, beaver die Wahl der Erwartungen auf ihm lastet. Diente mit ihm bei der Marine, überwacht den Bau von Greystone, Kanti jeds Geheimnisse, kümmert sich jeds Detail, trug jed last und stand am Februar 1929 unter unerträglichem Druck von mehreren Seiten, dem Stress, Neds immer komplizierter Angelegenheiten zu regeln, der Auflösung seiner eigenen Ehe, mysteriosen Gesundheitsproblemen, die in den Schlaf brachten, und der wachsenden juristischen Gefahr im Zusammenhang mit seiner Aussicht vor Gericht. Die Teapot-Dome-Prozess und, Violite nach bedeutsamer,
das Wissen Dinge, die Family Doheny Zerstoren Konten, Sultan sie Gemals ans Licht kommen, den Hugh Plunkett war die gefahrlichste aller Kreaturen in der Welt der Superreichen, der Mann, der zu viel wusst, der Vertraut Außenseiter, der loyal Diener, der so weit in den inneren Kreis aufgenommen wardens war, dass genau wusst, wo die Leichen im Keller lagen. Und wenn ein solcher Mann in stable word, wenn an Zieken ein psychischen Zusammenbruch seid, wenn sich weigert, in ein Klinik einschliefert zu werden und sich allen Versuchen widersetzt, in von den Familiengeheimnissen fernzuhalten, wird nicht nur zu einer Sorg, sondern zu einer Belastung. Und in der Nacht des 16. Februar 1929 Geske etwas in jenem Gastezimmer, ein Gespräch, ein Konfrontation, ein Krisenmoment, der mit zwei Toten und einer Familie im vollen Krisenmittes endet. Und die Frage, die Greystone wieder verfolgt, ist nicht einfach nur, wenn Chosen hat, obwohl das trotz der offiziellen Erteils bis heute ungeklärt bleibt, sondern was sich wirklich in der Beziehung zwischen dem Millionärsen und seiner unentbehrlichen Sekretärin abgespielt hat, welch Geheimnis geschützt wurden. Welcher Druck hat sich bis zur Explosion aufgebaut, und während die Todesfall wirklich das Ergebnis eines Nervenzusammenbruchs eines Manns oder etwas viel kalkulierters, verzweifelters, Ausdruck der moralischen Bankrotts, der Endstate, wenn der Schutz von Reichtum und Ansehen wichtiger wird als der Schutz von Menschenleben. Dies Geschichte müssen wir nun wohlständig erzielen, beginnend nicht mit den Schüssen, sondern mit dem Eukalyptusbaum, nicht mit den Leichen, sondern mit dem Aufstieg aus eigener Kraft, nicht mit der Tragödie, sondern mit dem Urgies, der die Tragödie unausweichlich macht. Denn zu verstehen, was in Greystone Geske, müssen wir zunächst verstehen, wie Edward L. Doheny Sr. sich von Metellisen Goldsucher zum reichsten Mann von Los Angeles wandelt und wie im Zuge Diocese Vermogenzawaxes ebenso groß Mengen Grau, Skandalen, Politischen finden und sozialer Unsicherheit anhaftet, die sich in der Generation seines Sohns immer weiter ausbreiten und immer pomposer Inszenierungen der Legitimität, immer kostspieliger Machtdemonstrationen, immer höher Mauern und immer mehr bewaffnet Wachhänder fordern werden, bis aus einem Zufluchtsort wird ein Gefängnis, aus dem Palast ein Tatort. So beginnt unsere Geschichte im Jahr 1892, in einem bescheidenen Hinterhof in Los Angeles, nahe der La Brea Tar Pits. Dort schärften Edward L. Doheny und sein Partner Charles Canfield einen Eukalyptusbaumstamm zu einem Bohrer und Gruben in die Erde. Am 20. April stießen sie auf Öl, die erste erfolgreiche Alkel im Allfeld von Los Angeles. Dies war der Moment, dieser Eukalyptusbaum-Bohrer, der schließlich Greystone errichten sollte. Doch es sollten Jahrzehnte vergehen, Expeditionen in die mexikanischen Dschungel, politische Verbindungen auf höchster Ebene, die Bereitschaft zur Ausbildung von Land und Arbeit in einem Ausmaß, das die meisten Männer nicht ertragen konnten, und das Überleben der tragischen Abstieg seiner ersten Frau Carrie in Alkoholismus und Selbstmord, sie Trinkbatteriesor. Nachdem sie nur 3 Monate nach der Scheidung von seiner Wiederverheiratung erfahren hat. Der 7-jährige Ned blieb mutterlos und traumatisiert zurück und wird von seiner neuen Stiefmutter Estelle, einer ehemaligen Telefonistin, aufgenommen. Die 19 Jahre jüngere Sängerin Estelle, die Edward der Legend nach allen mit ihrer Stimme verzaubert hat, tat Bestes, den pummeligen, melancholischen Jungen zu trotzen und ihm Geborgenheit zu schenken. Ihm fällt der Eisern will seines Vaters, doch hat die wunde Gefühls gerbt, nie ganz des Ushorn. Wusst, dass sein Vater sich aus der Armut befreit hat, aber genau dies Herkunftsgeschichte verhindert die Akzeptanz durch die wichtigen Leute. Denn neues Geld in Amerika war schon immer verdächtig, immer mit dem Makel von Schweiß, Urgies und Verzweiflung behaftet, must immer über Generationen hinweg durch sorgfältig Pflege, strategische Hen, architektonische Prachtleistungen und philanthropisch Jessen reingewaschen werden. Und so watches mit dem wachsenden Vermögen von Edward Sr., dies expandiert von Los Angeles bis nach Mexico,
was sein Mexican Petroleum Company zum großen Produzenten in einem Land Word, das selbst der größte Produzenter Welt war, der Druck auf Ned proportional. Den Ned sollt durchschnittlich sein, der die Transformation vollendiert, der Beweis, dass der Name Doheny in Amerika so viel wert war wie jetter Andir, der gut eriten gut Leben urban Erziehen Word, die sie stelten ihren Platz in der Gesellschaft nie in Frage, Ned versucht es wirklich. Besucht die University of Southern California, wo akademisch gesellschaftlich aufblut sich in Lucy Marceline Smith verliert, die Tochter eines Workersmagneten aus Pasadena. Sie war ein Schönheit mit einem scharfen Verstand eine vornehmen Herkunft, genau die Art von Verbindung, die den Durchbruch bedeutet. Sie errichteten 1914, zwei Tage nachdem Edward Sr. das Land gekauft hat, das später Greystone worden sollt. Ned begann, sich auf die Übernahme der Familienunternehmens vorzubereiten entwickelt einen ausgeprägten Gesellschaften, wenn auch nicht die Skrupellosigkeit seines Vaters. Doch irgendetwas fällt Ned immer, ein gewiss Hart, ein gewiss Vertrautheit mit den moralischen Kompromissen, die großer Reichtum mit sich bringt, ein gewiss Bereitschaft, Menschen als Mittel zum Zweck den als Menschen zu sehen. Vielleicht kam hier Hugh Plunkett ins Spiel, denn Hugh war als Angestellter von Lucis Vater zu Neds Lucis Hochzeit eingeladen, arbeitet der Tankstelle der Family Smith, ein charismatischer junger Mechaniker mit scheinbar unerschöpflicher Energie einem ausgeprägten Talent für Automobil. Ned, der Hughes Leidenschaft für Autos teilt, stellt ihn sofort zunächst als Chauffeur Mechaniker. Behandelt ihn jedoch wie einen vertrauten Freund als einen Angestellten. Hugh wird in die Welt der Dohenys aufgenommen, war auf ein Weiss, die in gleichermaßen beraucht wie verunsichert haben muss. Denn auch Hugh stammt aus einfachen Verhältnissen wust, was heiß, außen vor zu sein. Anders als die Dohenys hat sich seinen Platz jedoch nicht erkauft, sondern war durch sein Nahe zu Ned, durch sein Nützlichkeit durch ein tief Vertrautheit eingeladen wordens. Als Bade Manor 1917 am selben Tag zur Marine Gingen, garantiert Ned Hugh einen Job nach Rucker. Nach unvercerten Heimkehr aus dem Ersten Weltkrieg wird Hugh zu seinem persönlichen Sekretär befördert, ein enormer Sprung in Status Verantwortung. Die beiden wurden unzertrennlich. Hugh managte Neds Volunterminkalender, kümmert sich beruflich Privatangelegenheiten Word so zur Stütze, die es Ned ermöglicht, die Rolle der Öl-Erben charmanten Liebmans auszufüllen. An dieser Stelle müssen wir innehalten uns fragen, was dies bedeutet. Beziehung bedeutet im Kontext der Amerikas der frühen 20. Jahrhunderts, wo die Grenzen zwischen Freundschaft Arbeitsverhältnis zwischen Männern unterschiedlicher Klassen streng bewacht wurden, wo Intimität zwischen Männern in bestimmten Kontexten gleichermaßen geführt in anderen mit tiefem Misstrauen betrachtet wird, wo die Sprache der Brüderlichkeit Loyalität an der Gefühle verschleiern oder einfach genau das sein konnte, was sie vorgab zu sein, hingebungsvoll Freundschaft, wo aber in jedem Fall das Machtgefälle zwischen Arbeitgeber Arbeitnehmer, zwischen Millionärsen Mechanikersen, ein grundlegend Instabilität schuf, den Egelwiing sich wurden. Egal wie sehr Ned sich auf Hugh Verlius, Egal, das Hugh in Familiengymnis eingeweiht war. Familienkrisen bewältigt im Grand Zoom inneren Zirkel der Dohenys Jahort, war immer noch Angestellter, immer noch entbehrlich, immer noch letztendlich dazu da, den Interessen der Familie zu dienen, Diocese Paradoxen, vertraut doch untergeordnet, unentbehrlich doch ersetzbar, das Ujhorid doch außen vor, war so lang tragfähig, wie Hugh vollkommen loyal, absolut diskret, vollkommen gesund stable blieb, als 1927 mit dem Bau von Greystone begonnen wird, in allen drei Bereichen Zeiten sich ersteres, denn die Belastung durch die Führung der Doheny-Familiengesellschaft hat ein außergewöhnliches Ausmaß erreicht. Die Familie steckt tief im Teapot-Dome-Skandal, dem großen Korruptionsfall der amerikanischen Geschichte,
UND Hugh war dabei Geusen, als Ned $100,000 in Bar und Innenminister Albert Fall Übergab. Hat geholfen, die Beruchtheit klein Schwarz Tasch, zu tragen, UND stand nun vor der Aussicht, darüber auszusagen UND sich selbst oder die Familie, der sein Leben geübt hat, möglicherweise zu belassen. Gleichzeitig zerbrach sein mit Harriet Marion Hall unter der Last seiner ständigen Abwesenheiten UND sein zunehmenden Materialismus. Hugh led in einer Welt aus Privatjets, Villenbau UND exotischen Automobilen, waren seine Frau Alien in ihrer Wohnung in Hancock Park saß. Alssie sich 1927 scheiden ließen, mit der Begründung, Hugh have sie verlassen, was nicht bestritt, offenbart dies ein immer größer werden Kluft, nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern auch zwischen dem Menschen, der Hugh geusen war, und dem, der nun ward, gemand, der Wedger der Arbeiterklasse, aus der stammt, nach der Elite anschort. Diente, gemand, der sein eigens Leben, sein und seinen Seelenfrieden geopfert hat, Neds Leben, sein und sein öffentliches Image zu managen. Als Greystone aus der Erde Watches, Bobagen war der 15. Februar 1927, die Kosten beliefen sich auf über $3 Millionen, unzählige Arbeiter bearbeiteten Kalkstein, verlegten Marmor, installierten Bleiglasfenster, legten formell English Gardenen, bauten Negotisch Garagen und errichteten 55 Zimmer, darunter zwei Adagen mit Bediensteten Quartieren für die 15 Angestellten. Die für den Unterhalt eines solchen Palasts benötigt wurden, war Hugh bei jedem Detail dabei, denn es war sein Aufgabe, den Bau von Neds Refugium zu überwachen, das Passend personal Zusammenzustellen, Antiquitäten und Annehmlichkeiten zu beschaffen, sicherzustellen, dass der Fuhrpark die richtigen exotischen Fahrzeuge hat, die perfekt Bühne für die Inszenierung der Legitimität der Dohenys zu schaffen. Dabei zog Hugh im Grand in Greystone schlief im Gastezimmer im ersten Stock und widmet sich ganz der Familie, auf Kosten seiner eigenen Gesundheit, seiner eigenen Beziehungen und seines eigenen Lebens. Ned, Lucy und ihr 5 Kinder zogen im Oktober 1928, kurz vor Thanksgiving, nach Greystone. Hugh seit beunruhigend Symptom, stark variiert zon, die bei Jetterzon Extraction Nervos Reaktionen auslassen, darunter Muskelkramp und Kontrollverlust, chronisch Schlaflosigkeit, die ein stark Sedierung mit Barbituraten wie Dial und Veronal erfordert, nervöses Verhalten, Zuckungen, Anhalten Kopfschmerzen und zunehmend panisches, ängstliches Auftreten. Der Hausarzt Ernest Fishbaugh behandelt in bereits seit 2 Jahren und verordnet ihm Bettruhe in Greystone selbst, in demselben Gastezimmer, in dem später sterben sollt. Hugh lent alle Vorschläge, einen längeren Urlaub zu machen oder sich in ein Heilanstalt einweisen zu lassen, den Wegsuchen hieß, Ned im Stick zu lassen, gerade als die Teapot-Dome-Prozess ihren Hochpunkt erreichten, gerade als Hughes Aussage benötigt worden konnte, gerade als die Geheimnisse der beiden Männer eines Licht kommen konnten. Und wir müssen verstehen, dass bis Februar 1929 war der Druck auf Hugh Plunkett von mehreren Seiten unerträglich geworden, juristische Konsequenzen, gesundheitliche Problem, Erschöpfung, der Zerfall seines Privatlebens und das Wissen, dass für die Familie Doheny gleichzeitig unentbehrlich und völlig entbehrlich war. Denn wenn der Schutz der Familie Hughes Opfer erfordert, stand außer Frage, welche Entscheidung fallen wird. Am Samstag, dem 16. Februar 1929, spitzt sich die Lage zu, als Dr. Fishbaugh gegen 17 Ned und Lucy in Greystone traf. Ned sagt zu ihm, Plunkett ist der Mann, der ihr Aufmerksamkeit braucht, als Hugh eintraf, versuchten sie, in zu einem Aufenthalt in einer Heilanstalt zu überreden. Hugh weigert sich, saß zitternde, die Hand zu fassen geballt, den Kiefer angespannt, und beharrt darauf, dass alles wieder gut überstehen wird. Der Arzt ging, aber Ned rief in Ernieten und sagt, wird Hugh in seiner Wohnung besuchen und versuchen, in davon zu überzeugen, dass dies das einzig sei, was zu tun sei. Ned und Lucy fuhren daraufhin zu Hughes Wohnung in Hancock Park.
Gegen 19 Geske waren Diocese besuches etwas, das Hugh zutiefst Bunroheit. Nachdem die Dohenys ins Kino gegangen waren, Hugh hat abgelehnt, sie zu begleiten, rief Hugh Halbzahn in Greystone und Klang sehr aufgeschlossen. Lucy hort sich seine Sorgen über etwas, das Ned zu ihm gesagt hat, das in sehr mitgenommen hat. Hugh versichert ihm, sei nur ein unüberlegt Bemerkung gewesen, versucht, in vom Besuch abzuhalten. Doch Hugh bestand darauf, Ned zu sehen. Also fuhr nach Greystone, word vom Nachtwater John E. Morris, der Hugh Standages kommen gehen gewohnt war, eingelassen, hielt in einem Waffenschrank, in dem Hugh seine Schusswaffen aufbewahrt, holt einen Coltrevolver vom Typ Bisley im Kaliber .45, unterhielt sich Kurz mit dem Watchman Edward McCarthy, Betrat mit seinem eigenen Schlüssel das Herrenhaus. Rief Ned Lucy vom Gastezimmer im ersten Stock aus in ging dann hinauf ins Hauptschlafzimmer, wo Ned Lucy bereits bettfertig waren. Was auch immer Ned in Hughes Gesicht sah, übersät in, dass sie hier Privatsphäre brauchten. Gemeinsam zogen sie sich in die Gaststätte Zurich, wo Hugh oft schlief, unterhielten sich eine Stunde lang. Gedämpftes Gespräch word laut genig, die Aufmerksamkeit der Bediensteten zu erregen, Lucis Zof Kate Walker, Butler Alfred Dor dessen Frau Ingrid, die Doheny-Kinder betrut. Alle horten zu. Die Discussion word immer spanter hitziger, ich hort, wie Ned sie unterbrach, zu telefonieren, versucht, in wieder zubelben, doch gelang ihm nicht. Ned Doheny starb. Dort, auf dem Boden seines Gastezimmers, in dem Palast, den sein Vater ihm nur vier Monate nach seinem Einzug mit 35 Jahren hat errichten lassen, hinterließ eine Frau, 5 Kinder, Reisiges Vermögen immer mehr Fragen, die niemals zufriedenstellend beantwortet worden. Den was dan Geske, war kein Untersuchung, sondern eine Inszenierung, kein Such nach der Wahrheit, sondern Spiel mit der Deutungshoheit. Die Polizei word nicht sofort gerufen, stattdessen rief Lucy ihr Bruder Clark Warren Smith ihren Schwager Anson Lisken. Lisk kümmert sich die Benachrichtigung der Behörden, doch sover muss noch andere verfolgen, der wichtigste überhaupt. Gegen Mitternacht traf Edward Lawrence Doheny Sr. in Greystone 72 Jahre alt, trotz seiner Gebrechlichkeit immer noch eine imposante Erscheinung mit seinem Ron, Kantigen außerhin dem schneeweißen Walrusbart. Die Family hat gehofft, in vor dem Anblick der Gestehens schützen zu können, doch der alte Mann bestand darauf, Ned mit eigenen Augen zu sehen. So word zu dem leblosen Körper seines Sohns geführt, dort stand der Alberen, der Meinenleger das Leben auf der Such nach überlet hat. Waren der Imperien aufbaut politisch Skandal verrupt, nieder neben Ned, strichelt sein Hand stiess schleißlich einen qualvollen Schlecher aus, mein Junge, nach einer gefühlten Juigkeit der Stillwehrer beinahe zusammengebrochen. Man führt in zu Lucis Bett, wo zusammenbrach weint. Es ist unklar, ob im Haus blieb oder bereits Zurich zu seinem Anwesen in Chester Place gebracht wardens war, als nach Mitternachts zwei Polizisten aus Beverly Hills eintreffen. Den Polizeichef Charlie Blair erkannt, dass sein klein Polizienheit überfordert war, rief Staatsanwalt Baron Fitz sein Team hinzu. 2 Uhr morgens traf Ermittler Leslie Turner White fand etwas außergewöhnliches war, die Villa war nicht von der Polizei, sondern von Privatdetektiven bewaffneten Sicherheitsleuten umstellt. Ein privater Sicherheitsring regelt den Tatort ab mit wie White bemerkt, ein Feature, in den Buckingham Palace einzudringen. Drinnen fand alle Zeugen trotz der Grauens bemerkenswert gefasst vor. Ihr Aussagen stimmten mit bemerkenswerter Genauigkeit, überein, wirkten zu glatt, möglicherweise einstudiert. Alle Luneten pflichtbewusst den Alkoholkonsum, ein Waren der Prohibition Oblichtastung, trotz der offensichtlichen Präsenz von Johnny Walker. Obwohl sich alle auf die Grundlagen Version 1 erweiterten Suizids einig waren,
bei dem Hugh Ned anschließend sich selbst tötet, deckt Whites forensische Analyse beunruhigend ungerühmten auf. Dies Täten darauf hin, dass die offizielle Version unmöglich war. Ein Einschusslach in Neds Kopf hierum befanden sich Schmachspuren, was darauf hindetet, dass die Waffe nicht nachher als 3 Zoll seiner Schlaf gehalten wordens war, nicht mehrere Meter, wie die Theorie des sitzenden Ned, der aus der Ferngeschossen Word, vorgesetzt. Hughes Schlaf weis kein solchen Spuren auf, was es unwahrscheinlich macht, dass sich die .45 in den Kopf gehalten hat. Als White die Pistole testet, konnte die ungewöhnliche Hitze, die Stunden nach der Skießerei nach von der Waffe ausging, nicht reproduzieren. Dies lag nahe, dass jemand sie künstlich erwärmt hat, einen kürzlichen Folgenschuss zu simulieren. Konnte kein Fingerabdruck, nicht einmal schlieren, von der Pistole sichern, was darauf hindetet, dass sie gründlich abgewischt wordens war. Die Zigarette, die Hugh in seiner linken Hand hielt, hat es war ihm unmöglich, die wie von Fishbaugh beschrieben, aufzureißen zuzuschlagen, während gleichzeitig ein Waffe in der rechten Hand hielt. Die ballistische Flugbahn deutet darauf hin, dass Hugh, die Kugel abzuführen, die Ned traf hoch oben in der Wand stecken blieb, in Twitter gegnet oder aus der Haft in einem ungünstigen Winkel geschossen haben musst, ein unwahrscheinlicher Treffer. Das seltsame, kreuzformige Blutmuster in Neds Gesicht ergab nur Sinn, wenn Ned nach dem Schuss mit dem Gesicht nach unten gefallen umstrett wordens war, was der Aussage, die Leiche sei auf dem Rücken gefunden wordens have sich nicht bewegt, direkt widersprach. Als White Dr. Fishbaugh mit dieser Unmöglichkeit konfrontiert, gab der Arzt schließlich zu, dass Ned etwas 20 Minuten lang Gillette hat das Fishbaugh der Watchman Morris Ned in einem verzweifelten Versuch, in zu retten, hochgeben dann wieder absetzt hatten, wodurch die Blutmuster entstanden, ein wichtiges Detail, das in seiner ersten Aussage verschwiegen hat. Weiter kommt, dass es in Twitter mit einem sehr seltsamen Selbstmord zu tun hat, bei dem der Falschmann als Täter identifiziert wordens war, oder mit etwas anderem. Oder aber, vielleicht wurden beide Männer von einem Dritten ermordet, vielleicht erschoss Ned Hugh dann sich selbst, vielleicht war das Szenario so skandalos, dass die Familie bereit war, ein ausgeklegelt Falschgeschichte zu konstruieren ihren immensen Reichtum ihr politischen Verbindungen einzusetzen, sicherzustellen, dass dies Geschichte Bestand hat. Als White sein Erkenntnis mit dem Staatsanwalt teilt. Fitz, der Bezirksstaatsanwalt, hat zunächst ein umfassende Untersuchung versprochen erklärt, es gibt in den Vereinigten Staaten niemanden, der modig genug ist, Michigan in einer strafrechtlichen Untersuchung zu hindern, doch weiter die Ermittlungen fortschritten Edward L. Doheny Sr. macht Verbindungen zum Tragen kämen. Mehr die Anwalt der Familie Private Detective jeden Aspekt des Falls kontrollierten, weniger Zeugen befragt, aber nicht zu sehr unter Druck gesetzt. Weniger Alternative Theorien anerkannt, aber weiter verfolgt wurden, mehr die Gerichtsmedizinische Untersuchung das Urteil liefert, Mord Selbstmord mit Hugh als Täter, der durch eine psychische Erkrankung in den Wahnsinn getrieben wordens war, desto weniger wichtig wird die Wahrheit über die Geschehnisse im Gastzimmer. Wichtiger als der Schutz des Namens Doheny vor einem weiteren Skandal war es, den Namen Doheny zu schützen. Die Familie stand bereits unter enormem Druck durch den Teapot-Dome-Skandal, kämpft den Erhalt ihres Vermögens ihres Rufs betrieb Schadensbegrenzung auf nationaler Ebene. Das Letzt, was sie braucht, war ein eingehendere Prüfung von Neds Beziehung zu Hugh, tiefergehend Fragen darüber, welch Geheimnis Hugh möglicherweise hat enthüllen können, ein eingehendere Untersuchung, ob. Die Familie konnte in die Vertuschung von etwas weitaus schockierenderem verwickelt gewesen sein, als die offizielle Version vermuten ließ. Sofort begannen die Gerüchte, dass Ned Hugh mehr als ner Freund Arbeitssekretär gewesen sein, Gerüchte, dass es sich einen tödlichen Liebesstreit gehandelt habe, Gerüchte,
das Hugh Geld gefordert oder mit Bloßstellung gedroht have, gerucht, das Ned Hugh gedetet have, in zum Schweigen zu bringen, dan seinen eigenen Tod inszeniert have, es so aussehen zu lassen, als sei Hugh der Täter, gerucht, das ein dritter beide Männer im Auftrag der Familie gebracht have. Dies gerucht sollten Greystone Jahrzehntelang verfolgen, denn die offizielle Version befriedigt niemanden, erklärt nix verlangt den Glauben, dass ein Mann, der wohlständig bekleidet mit einer Zigarette in der einen einer Pistole in der anderen Hand in einem Turmen stand, einem anderen Mann aus nächster Nahe in den Kopf geschossen sich dann in einem anderen Winkel selbst erschossen haben soll, und Schmutzspuren zu hinterlassen, das alles, waren wackelt Bediensteht in Horweit waren niemand etwas direkt beobachtet hat. Dies gerucht waren wichtig, weil sie das Andetetten, was die Familie Doheny am meisten fürchtet, dass Geld kein Akzeptanz kaufen konnte, Palast kein Privatsphäre garantieren konnte, Inszenierung. Die Legitimität konnte den grundlegenden menschlichen Hunger nach Wahrheit Gerechtigkeit nicht überwinden, die Maßnahmen, die sie zu ihrem Schutz ergriffen, die Privatdetektiv, die gelenkt Untersuchung, die sorgfältig inszeniert Darstellung, verdieften den Verdacht bestarkten das Gefühl, dass die Dohenys sich grundlegend waren Adele unterschieden, dass sie im Porkumlinge waren, die sich als adelig ausgeben, dass Reichtum zu nu zu anrichig war, die Achtung. Diskretion zu genießen, die Altingesessin Familien erwarteten. Das war die eigentliche Tragödie von Greystone, nicht nur, dass zwei Männer starben, sondern dass sie in einem Haus starben, das eigens errichtet wardens war, genau solche Skandal zu verhindern, in einem Heiligtum, das zum Circus ward, in einem Palast, der Beweis, dass Palastmauern die Gewalt nicht eindämmen können, die aus eben jenem Druck jenen Widersprechen entstand, die dies Mauern eigentlich fernhalten sollten. In der Folge war Edward L. Doheny Senior ein Gebrochener Mann, der sich von Neds Tod erholt, rapid altert im Zuge der Teapot-Dome-Prozess immer Verzweifelter Richtstreitigkeiten führt, sollt letztendlich. Edward L. Doheny Senior ward 1930 Fragsprochen, waren sein angeblicher Mitverschwörer Albert Fall verurteilt in haftiert ward, ein Widerspruch, der niemanden zufriedenstellt andetet, das Gerechtigkeit tatsächlich kauflich war, der alte Mann starb am 8. September 1935 im Alter von 79 Jahren, sein Reichiges Vermögen sein imposantes Imperium konnten seinen einzigen Sohn nicht retten, konnten die Tragödie im von ihm gebauten Palast nicht verhindern, konnten nicht das einkaufen, das wirklich wollt, legitim Zugehörigkeit für den Namen Doheny. Lucy Doheny, mit 37 Jahren verwitwet Mutter von 5 Kindern, blieb in Greystone, im Haus, in dem Mann unter mysteriosen Umständen starb, umgeben von Bediensteten Sicherheitskräften, weiterhin die Rolle der vornehmen Gesellschafts dem Spielend. 1932 erritet sie den Investmenthandler Lee Batson vor dem riesigen Kamen von Greystone. Sie letten dort 26 Jahre zusammen, wobei Lucy den Palast langsam von einem familiären Zufluchtsort zu einem eleganten Hintergrund für ihr Leben. Nach der Tragödie verwandelt. Es lohnt sich zu bedenken, was es bedeutet, in diesem Haus zu leben, in dem Gastezimmer vorbeisigen, in dem die Todesfall gestehen, Bediensteht zu führen, die beskiet wussen, Kinder in Rahmen grasusieren, die Gewalt gesehen hatten, Normalität vorzuspielen in einem Raum, der immer mit Skandal verbunden sein wird. Lucis Entscheidung zu bleiben, Berniat zu errichten weiterhin Greystone zu bewohnen, or selbst ein Form de Widerstands, versuch, aus dem Palast Schwiegervaters so viel wird wie möglich zu sehen. 1955 entschied sie, dass das Haus zu groß, das Grundstück zu teuer die Erinnerungen zu schwer waren, verkauft den Großteil der ursprünglichen 400 Acres in Paul Truesdale, der dort die Truesdale Estates, Beverly Hills prestigeträchtigst Nachbarschaft, entwickelt, den Palast die verbleibenden 18 Acres gab sie für $1.5 Millionen in den Investor Henry Crown,
der die Zerstörung und Parcellierung plant, doch Beverly Hills interveniert, konnte Greystone als architektonisches Wahrzeichen und kauft 1965 das Anwesen für $3 Millionen, den Abriss zu stoppen, 1971 Word Greystone ein öffentlicher Park, 1976 in das National Register of Historic Places aufgenommen. Dies Transformation von privatem Palast zu öffentlichem Raum ist symbolisch, de Greystone als ultimativer privater Zufluchtsort gebaut Word, die Family vor Kritik zu schützen und Legitimität zu inszenieren, aber in beidem spektakular. Scheitert. Hut die Greystone als Drehort für über 200 Filme, TV-Shows und Musikvideos, als iconisches Symbol für alte Geldeleit in der amerikanischen Popkultur, wobei die Ironie darin besteht, dass im Tod das Word, was im Leben nie war, ein allgemein anerkanntes Symbol aristokratischer Legitimität, aber immer fiktiv und performativ, ein Bühnenbild für Geschichten über Oberschicht, das gleichzeitig real und Hall ist, prachtvoll Architektur als Fassade komplizierter Geschichte. Hut Greystone besucht, bewundert die Garten, die Steinmauern, die praktischen Raum, und sieht soll den Palast, den die Dohenys bauten, als auch die Tatort, die sie schufen, Symbol erwünschten Ankunft und gefürchteten Skandals, Zuflucht und Bühne der Tragödie. Ned Doheny starb mit 35 in dem Palast, Hugh Plunkett konnte trotz Loyalität nix retten, und was im Gastezimmer Geske, Mord Selbstmord, Konfrontation oder Vertuschung, ist unklar, aber das Ergebnis war unausweichlich, die Widerspruch zwischen Festung und Heim, Privatsphäre und öffentlicher Performance, Sicherheit und Überwachung, Wunsch nach Akzeptanz und ständiger Außenseiterrolle. Greystone konnte niemals das beiden, was die Doheny suchten, Sicherheit, Legitimität, Frieden, denn solche Dinge können nicht aus Kalkstein, Glas oder Alvermegen gekauft werden, sie erfordern echt Beziehungen, Verletzlichkeit und Anerkennung. Das Haus demonstriert, das außerordentliche Reichtum kein gleichwertiges Glück garantiert, das Großhäuser die einsamsten Orte sein können, das Schutzmaßnahmen Isolation und Zerstörung bringen, das die unsichtbare Arbeit von Bediensteten, Arbeitern und Öllarbeitern das Fundament der Luxusbildet, und das dies Arbeit kaum sichtbar bleibt, weil sie die Inszenierung untergraben wird. Greystone lehrt, das Akzeptanz nicht kauflich ist, das Beziehungen, Vertrauen und Zugehörigkeit nicht erzwungen werden können, das Macht und Privilegien Gerechtigkeit verseren, das Palast zu Gefängnissen werden, das Legenden und Performances scheitern, wenn menschliche Schwächen und Tragödien ins Spiel kommen. Die Fragen von Februar 1929 bleiben unbeantwortet, die Tragödie des Hauses, der Tod von Ned Doheny und Hugh Plunkett, die unaufhörliche Faszination für Skandal und ungelöste Geheimnisse, all das macht Greystone zu einem Denkmal, nicht der Erfolgs der Familie, sondern der immensen Prizes, der Reichtum, Ungleichheit und der Illusion von Sicherheit einhergeht, zu einem Symbol der Unmöglichkeit, Legitimität zu kaufen, zu einem Mahnmal, das Palast niemals vor den Konsequenzen menschlicher Fehler, Gewalt und historischer Wahrheit schützen können, und das selbst die prachtvollsten Häuser, Garten und Mauern die grundlegende Verletzlichkeit, das Leid und die moralischen Widersprüche der Menschen nicht verbergen können, Greystone steht als Zeugnis dafür, das Geld viel Dinge kaufen kann, aber niemals Authentizität, Zugehörigkeit, Sicherheit oder die Wahrheiten, die es zu verbergen versucht.